Nós pedimos que esteja novamente conosco aqui. God, we want to ask you once more to be with us. Na verdade, já acreditamos que estás dirigindo tudo enquanto está sendo apresentado. Actually, we do believe, we know that you are guiding everything and are already with us as these things are being presented. Por favor, mais uma vez, nos deixe atentos e alertas ao que vai ser tratado. Once again, we ask you to help us to stay attentive. This is going to be shared. E que possas conduzir a Lara Liss ao ministrar essa palestra. And please, may you guide Lara Liss as she is going to present this next study. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. This is what you ask you and pray for in the name of Jesus. Amen. Sorry, I can't, let me see. Okay. Otra vez, por favor. So thank you for being here and a happy Sabbath to all of you. It's really good to be with you here on this Sabbath day. And today and tomorrow in my study, we are going to speak about democracy. Specifically, we are going to speak about the downfall of democracies. We're going to use as a base the book How Democracies Die. And I would believe that this is a very well-known book to most of us. So this book was written or published in 2018, that is to say at the time of the Trump administration. Ibhuku rakapublishwa muna 2018 munguva yeutongi hwaTrump. They are two authors, and both of them, they publish for the New York Times and Vox. Pane vanyori vaviri vanopublisha kuNew York Times neVox. One of them is a specialist in Europe history of the 30s, European history. Mwacho anonyanyoongorora European history sekunana 30. The other one is specialized on Latin America of the 70s. Umwe achitarisa Latin America yekuma-70. Both of these periods were specifically marked by the rise and government of authoritarian regimes. Maperiod maviri aya akanga akamakwa nekusumuka nekutonga kwemaregime authoritarian. So they have plenty of knowledge in order to compare past and present histories. Saka vane ruzivo rwakawanda rwekuti tikwanise kucompare mahistory ekare neaiye zvino. In regard to the rise of authoritarian regimes in the 21st century. Maererano nekusumuka kwemaregime authoritarian ku20th century. But in order to begin, I would like to invite you to consider what defines democracy. Asi kuti titange ndoda kuti timbotarisa kuti chiko chinombodefine democracy. We're not even speaking about already
determine definitions like we would find in Wikipedia. But what does democracy mean to you personally? Definition Wikipedia because if you would look it up on Wikipedia, you would find several definitions. You would find some very minimalist definitions. That is to say, those are governments which are formed through the election, so through elections by the people. And there would be broader definitions that would include the protection of civil as well as human rights. But I'd like to invite you to consider a rather popular definition. Definition So if we go to the streets and ask people, and what would you get as an answer? What do they consider as being essential to a democracy? And I would think that many of the answers would be related to the right to vote, to elect. Ndofunga kuti mhinduro dzakawanda dzaizorerekera kuti iright yekuvhota kana kusarudza mutungamiriri. The people to elect their governors. Right yevanhu kuti vagone kusarudza hurumende dzavo. But do you think that is enough in order to define a democracy? Asi munofunga kuti here izvi zvakatokwana kuti tikwanise kudefine democracy? So we are in the middle of the context of the end of this world and at the doorsteps of the Sunday law. So tiri pakati pecontext yekuguma kwenyika ino taapamahombekombe eSunday law, pamasuo eSunday law. And we have understood that the Sunday law is closely connected to the downfall of democracies. Takanzwisisawo zvakare kuti Sunday law yakabatana zviri padyo nekudonha This is why it's so kwemademocracy. important to understand better this topic. Saka zvakanyanya kukosha kuti tinzwisise topic iyi zviri nani. Because if we only scratch on the surface and want to associate democracy only to the right to vote, Tikangokwara pamusoro chete tichingoti democracy ndo marights evanhu kuti vavhote kana kusarudza mutungamiriri, we would have to look at Russia and Putin's recent election, which he won. tinoita kufanira kutarisa Russia neelection yake yaakahwina manje manje apa. Or we'd have to place the seal of democracy on his government. Totoisa seal yedemocracy pahurumende yake iyoyo. Or we'd have to look at Venezuela and the current government of Maduro. Toita kutotarisawo vana Venezuela nehurumende yake zvinezvi yana Maduro iya. Who was elected by the public majority in 2018. And this year, once again, he's going to submit himself to this public electoral process. Uyo akasarudzwa neruzhinji 2018 achida kusarudzwa zvakare nevanhu gore rino. And if we consider this common idea that democracies are defined by the right to vote, Tikafunga pfungwa iyi iri common yekuti democracy inodefinwa neright that yekuvhota. government should also be received the seal of a democracy. Hurumende yakaita saiyoyo inofanira kuwana chiphindo chedemocracy. But we do well know that we cannot do this and we are required to go deeper. Asi tinonyatsoziva kuti hatikwanisi kuzviita izvi. Tinotosungirwa kuti tinyanye kutodzika nenyaya yacho.
It is a much more complex situation, and it is just natural that many questions will arise. Isituation itori complex zvakanyanya. Zvitori natural kuti mibvunzo yakawanda ichamuka kubva pane izvozvo. For example, how is it that elections, which supposedly define a democracy, Semenzanso zvinogoneka sei kuti sarudzo idzo dzinofanira kunge dzichidefine can democracy be yacho used in order to legitimize authoritarian regimes? dzinogona kushandiswa kutoti dzitosimbisa maregime anotonga nechimutsimba. Or, for example, how is it that potential autocrats not only come to power in democratic regimes, Kana kuti ko iwo masimba aya anotonga zvine chimutsimba anombotopinda sei but are also pamaregime able to achinzi subvert undemocratic. democracies from within? Zvakare vanogona kutopidigudza democracy vachitangira nemukati. Those are not questions so easy to answer, and the book does not suggest to give all the answers. Iyi haisi mibvunzo iri nyore kupindura, uye bhuku harisi kuzotipa mhinduro dzose. But the authors make it clear that it is not necessary to have a de facto coup d'etat in order to bring down a democracy. Asi munyori anozviti hazisi necessary hazvo kuve ne-de facto coup d'etat kuti tigone kupidigudza democracy. We are not any longer speaking about soldiers or the military taking the power from overnight and in order to grab for the power. Tichatauri nezvemilitary inongouya manheru yotopidigudza yototora masimba mausiku iwayo. We are now speaking about a more subtle erosion of democratic institutions. Takutotaura nezvekuora kumwe kune kakunyangira kwema-institutions aya edemocracy. And they are able to destroy or to weaken democracy from within. Zvakare vanenge vachikwanisa kuita kuti democracy ive weak Which makes zvichitangira it mukati. much more difficult to identify. Zvinozoita kuti zvinyatsokunetsa kunyatsoidentify. Você pode repetir aqui, cortou o áudio por um momento. For example, Chavez, he was elected president in 1998 through fair elections. Semenzanso Chavez akatotsarudzwawo mu-election yanga iri fair. Putin did not come to power through a coup d'etat. Putin haana kupinda mumasimba akakurikidza ne-coup d'etat. Just in reference to our previous examples. Tichipa ma-examples atambuka kutaura. And around the world, we have, just in our recent history, we have several authoritarian leaders who come to power through elections. Munhoroondo yatakurarama tine ma-authoritarian leaders vakawanda We could vanotopinda talk masimba about kubudikidza Brazil, about the nekuvhotera. United States of America, of India. Tototaura Brazil, America, India, Hungary, El Salvador, Argentina, Hungary, El Salvador, and the list Argentina. goes on. List yacho haiperi. But it's not just because these leaders were elected that democracy is safe. It's the contrary. Asi haisi nyaya yekungoti vatungamiriri vakasarudzwa zvoreva kuti democracy yakanaka. Zvinhu zvinotopikisa. While some of these leaders are still in power, others are not any longer in power. Apo vamwe vatungamiriri vachiri mumasimba, vamwe vacho vasisirimo mumasimba. But all of them were and are responsible for weakening the democracy in their countries. Asi vese zvavo vari responsible nekuita weaken mademocracy emunyika dzavo. And not only
during their government, but also before and after. Kwete koga vari mudemocracy dzavo asi before uye after. So the question that remains, how is it that these autocrats Saka mubvunzo unozosara ndewekuti ko ivo ma-autocrats avo zvinombofamba sei? how are they able to come to power even in countries who have a long and strong democratic tradition? Vanokwanisa sei kupinda mumasimba even munyika dzine democracy yagara kwenguva refu? Trump was not the first one to use how do you say his rhetoric, his authoritarian rhetoric, in order to rise to power. Trump haasirewo kutanga kushandisa rhetoric kana kutaura kwake kwechimusimba during kupinda these 200 mumasimba. years of American democracy. Mumakore 200 aya apfuura But he edemocracy was the pano. first one who actually succeeded. Asi ndiani kwekutanga akatokwanisa kuzvigona izvi? And it's very important that we understand the why. Inyaya yakakosha kuti tinyatsonzwisisa kuti nemhaka yei. So what is it what failed within the US democratic structure? Saka chii chakanyatsokundikana mudemocratic structure yekuAmerica? That led to the point of this historic rise of an extremist leader. Chakazotisvitsa papoint yekusumuka kwemuhistory kweuyu mutungamiri. So during our studies, we are going to read a number of quotes, and we are now going to read our first quote. Saka muzvidzidzo zvedu tichaverenga maquotation akasiyana siyana. Takutanga kuverenga quotation yedu yekutanga. Potential demagogues exist in all democracies, and occasionally one or more of them strike a public chord. But in some democracies, political leaders heed the warning signs and take steps to ensure that authoritarians remain on the fringes, far from the centers of power. When faced with the rise of extremists or demagogues, they make a concerted effort to isolate and defeat them. Although mass responses to extremist appeals matter, what matters more is whether political elites, and especially parties, serve as filters. Put simply, political parties are democracy's gatekeepers. Vatungamiri vari demagogue vakawanda vanowanikwa mumademocracy, asi pano neapo one kana vakati watei vavo vanobva vazobata public zvinofarirwa nepublic. Asi nemamademocracy mapolitical leaders vanobva vaona warning yacho, masigns azvo kuti izvi zvaakuitika, votora madanho ekunyatsokuensure kuti maauthoritarian vanoramba vari pamafringes, vari nechekure, vari kure pakati pemasimba. Pavanosangana nekusumuka kwema-extremist demagogue ava, vanobva vabatikana chaizvo, voita effort yekuisolata nekuvakurira. Kunyangwe response yeruzhinji iri extreme ichiapinda iriyo. So what this quote basically shows us is that political parties or political elites, political parties kana political elites, they fulfill a role of filtering.
ndivo vanoshanda filters. basa rekuva mafilter. So they function as gatekeepers of democracy against those extremists. Saka ndo vanofanira kunge vari vatariri vemademocracy aya vachigarisira kure ava vanhu vari So this is extreme. to reinforce the concept that democracies do not sustain themselves. Saka izvi zvinosimbisa pfungwa yekuti mademocracy haagoni They are not kuzvisasteina iwo independent pachezvavo. of their own structure. Haasi independent pastructure yawo pachezvavo. So the established political system has the role of looking after democracy Political system inenge iripo ine basa rekutochengetedza democracy iyi. and this means also to protect it from potential threats. Zvoreva kuti inofanira kutoichengetedza kubva kune mathreats anenge akuda kuitika. So in order to understand this better, we need a bit of historical context, especially of the United States. Saka kuti tigone kuzvinzwisisa zviri nani, tinoda context yenhoroondo yekare, nyanye yekuAmerica. So currently, the presidential candidates of all the US parties Saka izvezvi, candidate wepresident wemapati ese ekuAmerica, they're elected, they're chosen through what is called the primaries, but it wasn't always like this. vanosarudzwa kuburikidza neavanoti maprimary, asi hazvina kugara zvakangodai kubva nekubva. For a long time, candidates, they were nominated by delegates from each state. Kwenguva refu macandidates vaitosarudzwa nevakanga vakasarudzwa vekumastates And akasiyana that siyana. would take place in national party conventions in each state. Izvi zvaiitika muma-national party conventions estate imwe neimwe. These delegates, they were chosen through party conventions. Madelegates aya vaitosarudzwa kuburikidza nema-party conventions. So at the moment of voting, they were following the instructions of the party leaders. Panguva yavaizonovhota vaitevedzera ma-instructions evatungamiriri vemapati. And these party leaders, on their part, they were careful to never favor candidates who were extremists. Matungamiriri vemapato aya vaitove vari careful kuti vasazosarudza vatungamiriri vari extreme. Inexperienced candidates or demagogues, etc. Kana macandidates vanga vasina experience kana kuti mademagogues vaya vanoita ma-false claims. So in order not to attract trouble, they would always go for the most stable and secure options. Saka kuti vasazozvipinza mumatambudziko vaitongogara havo vachitsvaga sarudzo And dziri safe, throughout dziri US secure. history, there were many of these figures who tried to come to power. Munhoroondo yese yepano pasi pane vanhu vakadai vagara vaida kungopinda But actually, mumasimba. they were never seriously considered by the leaders as options. Asi havanombokonsitwa zviri serious nevatungamiriri sema-options. Because at the end of the day, who actually decided who would take part in this electoral process? Nekuti mukupera kwazvo zvose ndo vaizosarudza kuti ndiani mutungamiriri achapinda mukusarudzwa uku. And the books presents us with several examples of what we would call political outsiders. Mabhuku anotiratidza maexample akasiyana-siyana ezvatinodaidza tichiti vanhu vari kunze who wanted kwepolitics. to to introduce ideas of radical change. Vaida kuunza pfungwa dzeshanduko iri radical. But they were stopped by what we call the insiders within the political parties.
asi vakamiswa nevanhu vaiva mukati vaiva muma-political parties aya. For example, we could Sem- speak of the 1930s. Semenzaniso togona kutaura nezvekuma-1930. At that time, there were over 700 extremist groups in the United States. Panguva iyoyo paiva nevaipfuura 700 ma-extremist group Considering that kuAmerica. that was a time when authoritarian governments were on the rise in Europe. Tichitarisa kuti ndonguva iyo ma-authoritarian governments aisumuka chaizvo munzvimbo yeEurope. And there is one person to be highlighted at that time in this scenario, and it was an anti-Semitic priest with the name Charles Coughlin. Pane munhu wani watichataura nezvake aiva muprista aivenga vekuIsrael aiva nezita rainzi Charles rataura. And he had this radio program that would broadcast and reach more than 40 million listeners each week. Aiva neprogramu yaitefenyura kunzvimbo dzakawanda dzakupfuura 40 dzataurwa idzi. He was openly anti-democratic and he was extremely popular. Aibuda pachena kuti anga asingasapoti democracy achizivikanwa zvakanyanya. But there was this filter that stopped him from becoming an actual option for the presidency. Asi chakazomumisa kuti azovawo sarudzo yekunge ari candidate So there was this yekuve president. other emblematic character, Henry Ford. Paiva nemumwe mucharacter aizikamwa ainzi Henry Ford. He was another typical radical extremist and racist demagogue, but he was much admired. Ndiye mumwewo aiva extreme ari radical ari demagogue. And he caused a lot of noise within the public opinion. Aizikamwa zvikuru achidikamwa achikonzera noise mupublic opinion. He was actually leading in polls about presidential candidates. Aitonge achitotungamirira mumapolls ema-presidential candidates aya. But what actually mattered back then was the approval of the party leadership, and he never managed to gain their approval. Asi chava chakakosha kumashure ikoko kuappruvwa kwemutungamiri wemapato kwaifana kuitika. He really looks like a Donald Trump who was born at the wrong time, at the wrong decade. Haana kuappruvwa asi anoita kunge Donald Trump akanga akazvarwa actually be able to rise to power. Wrong time yekusumuka masimba. So this is why we call this a filter. It would stop extremist candidates to rise to power, even if it was not the most democratic way to do it. Was not so democratic because it would also it would also end up isolating minorities who would never come to power. Zvazvisiri democratic nokuti zvaizoisolata ma-minorities vaizouya mumasimba. So at the beginning of the 20th century, primary elections were held, but they were not decisive. Saka kutanga kwema-20th centuries ma-primary elections akaitwa, asi anga asina sarudzo chaiyo yakanyatsokuitwa. Because the state delegates, they were under no obligation to actually support the candidate who won in the primaries. Nekuti ma-state delegates vaisakwanisa kutsigira uyu anenge
ari candidate yasarudzwa. Because in practice, they would just follow along with the indications of the party leaders. Nekuti mukuita vaingotozotevedzera zvaidiwa nevatungamiriri vemapato avo. And it was only in the 70s when, in this context of a political crisis, Vaingova koga kuna 1970 mucontext iyi yepolitical crisis, that the Democratic Party ended up selecting a candidate who had not even participated in the primaries. apo Democratic Party yakazopedzisirawo yatozosarudzawo munhu anga asina This kutomboparticipata sparked mumaprimaries revolt aya. and reforms. Izvi zvakamutsa kumukira nemareforms mamwe akawanda akazouya. And this is what gave primaries the weight that they have today in the choice of the actual presidential candidate. Izvi ndo zvakapa maprimaries zvava kutoita nhasi zvesarudzo mumaprimary candidates. So this appeared to be a much more democratic approach. Saka iyi yakaita sekunge iyi approach yazoiunza democracy. But at the same time, it would diminish the role of the parties being the safeguards of democracy. Asi panguva imwe cheteyo zvaizodzikisira basa remapati kunge ariwo And this would masafeguard open the gates edemocracy. for political outsiders. Izvi zvakazosarurawo magedhe ema-political outsiders. So here we are speaking specifically on the political situation or scenario of the United States of America. Saka apa tiri kutarisa tichitaura zvichispecific kupolitical situation yeAmerica. There are countries where parties are actually decisive in selecting their presidential candidates. Kune nyika uko mapato anotodecidawo I kuti believe that mapolitical Brazil, candidates for avo example, ndevanani. works like that. Semenzaniso ndotenda kuti Brazil inoshandawo zvakadaro. But in order for this filter to function, these political parties need to be in favor of safeguarding democracy. Asi kuti izvi zvishande, ma-political parties anofana kunge achigadha mademocracy. But there are also other means, other ways how political parties Asi pane dzimwewo nzira idzo ma-political party in countries where primaries do exist nyika umo ma-primaries anenge achiri kuwanikwa can and should act in order to prevent the rise of autocratic leaders. vanokwanisa uye vachifanira kuacta mukudzivirira kumuka kwema-autocratic leaders. So in order to understand this better, we are going to read from quote number 3, parts of it. Kuti tikwanise kunyatsonzwisisa izvi tichaverenga quotation yechitatu chidimbu chayo. So I'm going to read the first 2 paragraphs. Ndichaverenga maparagraph maviri ekutanga. Successful gatekeeping requires that mainstream parties isolate and defeat extremist forces. A behavioral political scientist, Nancy Bermeal, calls distancing. Pro-democratic parties may engage in distancing in several ways. First, they can keep would-be authoritarians off party ballots at election time. This requires that they resist the temptation to nominate these extremists for higher office, even when they can potentially deliver votes. Kugadha magedhe uku kunotorikwaya kuti ma-mainstream parties aisolate nekupurira ma-extremist forces. Second, behavior political parties scientists can root out extremists in the grassroots of their own ranks.
maparties anotodzurawo maextremists kubva mumagrassroots nekubva mumaranks avo. Chekutanga zvanzi vanokwanisa kuchengeta avo vanhu vanenge vachifanira kuzoita maauthoritarian zviri pati kuti varambe vasiri pamaballots panguva yeelection. Izvi zvaizorequire kuti varesiste temptation yekusarudza maextremists pamaofisi epamusoro, even apo vaiva nepotential yekutodziva mavhoti iwayo. Chechipiri ndo chazotaurwa. So here we have a few means or actions that parties need to follow. Pane ma-means ataurwa mashoma ayo anofanira kutevedzerwa nemaparties in order to isolate and to bring down extremist candidates. Kuti va-isolate nekudziridza ma-extremists. The next quote will be speaking about 5 of them. Quotation inotevera ichataura zvishanu zvazvo. 2. Tatoverenga zviviri. So the first was to keep potential extremist candidates away from the ballots. Saka chekutanga kwakuri kutogara matoregedza kuti vave padhuze nemaballot iwo mapotential authoritarian. The second would be to root out extremists in the grassroots of their own ranks. Chechipiri kwaiva kudzura maextremists aya kwavanotangira kumaranks avo kwavari kutovadzura asati vamboenda kure. So we have the example of a place where this actually worked, and this was in Sweden. What year, Keanu? In 1933. Kunzvimbo yeSweden mugore ra1933. And what happened was that the current leading party, the moderates, they were a center-right party. Zvakaitika ndezvekuti bato raitungamirira ipapo raiva center-right riri moderate. They expelled from their own party the juvenile nationalist organization. Vakatodzinga kubva mubato ravo nationalist So there was a group of activists within their own party, but they had become radicalized. Mubato ravo maiva neboka revanhu vaiva maactivists vanga vava radicalized. Up to the point that they were supporting Hitler. Vanga vatori radicalized kutosvikira pakuti vava kutosapotawo zvaitwa naHitler. So this expulsion from the party cost them a loss about 25,000 members, party members. Saka kuvadzinga mubato uku kwakatovakosta mamembers ebato vakakwana kuita 25,000. But at the same time, it reduced the power, the strength of anti-democratic influences within their own party. Asi panguva imwe cheteyo zvakatodzikisirawo kupinda mumasimba kwevanhu vanenge vasingachengetedzi democracy. So this is a very practical example how parties, political parties who are determined to protect democracy, Saka uyu muenzaniso wekuti maparties aya anenge aine chidokwa-dokwa that they are going to chekuchengetedza pay the democracy necessary price in order to protect it. kuti vachatozobhadhara mubhadharo uri necessary kuti vagone kuchengetedza democracy idzodzi. So I'm going to read the third and the fourth paragraph of quote 3. And after that, the translators have time to translate. Third, pro-democratic parties can avoid all alliances with anti-democratic parties and candidates. As we saw in Italy and Germany, pro-democratic parties are sometimes tempted to align with extremists on their ideological flank to win votes or, in parliamentary systems, from governments.
But such alliances can have devastating long-term consequences. As Liss wrote, the demise of many democracies can be traced to a party's greater affinity for extremists on its side of the political spectrum than for mainstream parties close to the opposite side. Fourth, pro-democratic parties can act to systematically isolate rather than legitimize extremists. Chechitatu, ma-pro-democratic parties anogona kutodzivirirawo ma-alliances aripo nema-anti-democratic parties uye nema-candidates avo. Sezvatakaona kuItaly neGermany, ma-pro-democratic parties dzimwe nguva vaitotemptwawo kutoti vaalign nevamwe ma-extremists nema-ideologies avo kuti vakwanisawo kuhwina vanhu vakawanda vanovavhotera mumasystem eparliament nemaforms ehurumende aivako. Asi mibatanidzwa yakaita seiyoyo yaizova nema-long term consequences aiva devastating, sezvakaita Liss achinyora kudonha kwemadhemokrasi akawanda kuti kunogona kutracewa kumapati akanga akanyanya kurerekera kuma-extremists kurutivi rwawo mupolitical spectrum than mainstream maparties akanga ari padyo neopposite side. Chechina, So what are ma-pro-democratic these two parties strategies that we just read aigona about? kuacta zviri systematic kuisolate rather than kulegitimize extremists. Saka Avoid any zviviri type zvataurwa of zviviri alliance with anti-democratic tendencies or leaders, dzivirirai ma-alliances api zvawo nevanhu and vasingasapoti isolate democracy. systematically and extremists rather than legitimize them. Mobva ma-isolata zviri systematic ma-extremists rather than kuvaita legitimate So that kuvanhu. means they would have to avoid any type of political rallies or political events in general, Zvoreva kuti vaitofanira kutodzivirirawo ma-political rally nema-events epolitics as well zviri as general. alliances or even speeches that could potentially help to legitimize Kana ma-alliances aya kana kutaura ma-speeches aizoitwa kana or zvaizobatsira normalize or bring public Kana- respect to authoritarian figures. kana kulegitimize kana kuunza respect yepublic kune vatungamiriri vari authoritarian. The rise of Mussolini or Chavez and even Hitler Kufumuka kwaMussolini, kwaChavez, even kwaHitler is in some way or another connected to support or backing from political establishment. neimwe nzira kana imwe kwakabatana nekutsigira And this ended up kwemapolitical establishment. supporting or helping to increase their political influence or sphere of influence. Zvaizopedzisira zvava kuvabatsira kana kuwedzera sphere of influence yavo. So the safer way is to isolate extremists Saka nzira yaikanga iri safe yaiva yekuisolata vaiva in extreme order to not risk to legitimize them. kuti vasazoriska kuvaita kuti vari legitimate. So we're now going to read the last bit of quote number 3. Tichapedzisira Finally, tichaverenga whenever kwekupedzisira. extremists emerge as serious electoral contenders, mainstream parties must forge a united front to defeat them. To quote Liss, they must be willing to join with opponents ideologically distant but committed to the survival of the democratic political order. But in extraordinary times, courageous party leadership means putting democracy and country before party and articulating to voters what is at stake. United democratic fronts can prevent extremists from winning power, which can mean saving a democracy. Chokupedzisira pega pega ma-extremists pavanomuka zviri serious muma-electoral kune vanenge vachikwikidza muma-elections, ma-parties ari mainstream aya anyanyo kuzikamwa anofanira
va nekubatana kuti vakwanise kukurira maextremist aya. Tichikota zvinotaurwa naLiss, vaifana kunge vachisungirwa kunge vachitodawo kujoina vanovaoposa vaya zviri ideological, vari distant but vari committed kusurvival yedemocracy mupolitical order. Asi ma-extraordinary times vaifana kunge vaine courage, ivo ma-party leaders. Courage yavaizova nayo zvaizoreva kuisa democracy yenyika before mapati avo kana mabato avo. Vozoti vanovhota vazovhotawo zviri nani. Kubatana kwema-democratic fronts kwaigona kudzivirira ma-extremists kuti vasahwina, kuti vasapinda mumasimba. Izvo zvaizopa meaning kusurviva kwedemocracy. Sounds like an extreme idea, especially if we consider the current political scenario. Saka zvoita kunge idea iri extreme, kunyanya kana tichitaura nezvenyaya dzepolitics. That would mean that the Republican Party would have to admit that they failed to prevent Trump to become a presidential candidate. Zvaizoreva kuti Republican Party inenge yakutofanira kubvuma kuti yakatadza kudzivirira Trump kuti apinde se-presidential candidate. And it would mean that once he made it to become a presidential candidate, the party leaders of the Republicans would actually have to support, would have needed to support Clinton. Zvaizoreva kuti ma-political leaders vaizofanira kunge vakukwanisa kusapota Clinton even vari the last means to protect democracy. Yaizova last means yekuchengetedza democracy. That might sound extreme, but there are actually precedents. Zvaizosounda extreme asi kunotoriwo nema-presidents. Zvakatomboitika kare. Something similar happened in 1930 in Finland and 37 in Belgium. Kune chakaitika muna 1938 chakafanana kuFinland, zvakare muna 1937 kuBelgium. In our more recent history in 2016, something like that happened in Austria. Muna 2016 kune chakafanana nechakadaro chakaitika kuAustria. This was when important political leaders of the center-right parties of these countries ndo apo ma-political leaders vanga vakakosha vema-center-right parties vemunyika ended up supporting the candidate of the Green Party, which was center-left. Vakazopedzisira vakusapota ma-candidates veGreen Party iyo yaiva center-left. In order to defeat this outsider candidate from the radical right-wing party. Kuti vagone kudefeata ma-radical right-wing party, vakatozokunda. Something similar took place in France in 2016. Chimwe chinhu chiri simple chakaitika kunzvimbo yeFrance muna 2015. Where Macron's political opponents ended up supporting him in order to defeat the right-wing populist Le Pen. Apo vatsigiri vaMacron vakapedzisira vakumusupport. So this is a strategy that actually works. Vadefeatewo. Iyi strategy inotoshanda. Not by appealing to the more extremist part of the population. Kwete nekuapila kune mapart epopulation ari extreme. But it actually appeals to
the center bit within the population, which more in the center, political center. Asi zvinoapila kune center yepopulation, vakanyanya kuenda pacenter. And who would actually give ears to the appeals of their political leadership. Vanototeerera ma-appeals ema-political leadership aya. Even if that means to vote for a candidate from the opposite political spectrum. Kunyange zvichizoreva kuvhotera candidate ari ku-opposite kwe-political spectrum. And this usually works because these elections are quite close or tight. Zvinowanzozoita worse nekuti sarudzo idzi dzinowanzonge dziri close zvakanyanya, hadzine makwikwi akanyanya. And this small group changing sides does actually make a difference. Boka diki iri richishandura masides zvinotoitawo difference. So we could see what are the means that political parties Saka tinozoona kuti iminzi dzipi idzo ma-political party can use in order to prevent the rise of a autocratic leader. vanogona kuzoshandisa kuti vazokwanisawo kusumuka kubva pama-autocratic leader. So let us review the 5 possible means, just to have it clearly in mind. Saka ngatimbodzokorerai ma-5 possible means kuti tinyatsokuti zvijeke mupfungwa dzedu. So first would be to keep would-be authoritarians off the party ballots at election time. Saka chekutanga kutogara musina kuvaudza ma-authoritarian ava pama-ballots. That would be quote 3. And the second one, to root out extremists in the grassroots of their own ranks. Chechipiri kutodzura va-extremists aya pavanenge vachiri kuma-ranks avo uko nechekure kutogara Third, mavadzura. avoid all alliances with anti-democratic parties and candidates. Chechitatu kutodzivirira mibatanidzwa iripo nemapato isolate asingadi democracy systematically rather than legitimize extremists. Chechina kutoita zviri systematic isolate pane kutokurudzira ma-extremists. And lastly, to join ranks with even political opponents in order to bring down extremists. Chechipedzisira kutobatana chaizvo even nemapato amunee muchiopozana nawo kuti mudzikise ma-political So now we extremists have a grasp what political parties have at hand as means, what they can do. Saka taane at least kuziva kuti ma-political party anogona kuita sei kuti zvigoneke izvi. We would now have to have a look at what actually defines a potential would-be authoritarian leader. Teta kufana manje kutata chinombodefaina munhu ari potential leader. Because if we consider all the means that the political parties have available, Nekuti tikatarisa means dzese dzine ma-political parties dziri available kwavari. even so, these authoritarians managed to rise to power. Kunyange ma-authoritarian ava achinzi vazosumuka kuenda mumasimba, Maybe these parties are not able to identify these threats, these authoritarian candidates. pamwe mapati aya haatogoni kuidentify ma-threats aya ma-authoritarian candidates aya. So we are going to look at the characteristics. Saka tichatarisa ma-characteristics. The characteristics that the population, but specifically the political parties, need to look at. Ma-characteristics ayo vanhu vari population kana kuti ma-political parties anofanira kutarisa paari in order to use these strategies of isolating and then distancing themselves. vagone kushandisa ma-strategy aya ekuisolata nekuzozvidistansa.
So the authors of this the book, they developed a spreadsheet. Saka vanyori vebhuku iri vakagadzira spreadsheet based on the work of the author, John Liss, maererano nebasa remunyori uyu anonzi John Liss, with 4 main indicators of a authoritarian behavior. nemaindicata mana makuru ebehavior yeauthoritarian. This is what we're going to look at, and we will be closing with this today. Ndizvo zvatichange tichitarisa ende tichagara tichitarisa izvi kubhara nazvo. So we're now going to read quote number 2. I'm going to read Saka taakuverenga 4 key indicators of authoritarian behavior. First, rejection of or weak commitment to democratic rules of the game. maindicata mana eutongi hweauthoritarian. Second, denial of the legitimacy of political opponents. Third, toleration or encouragement of violence. Fourth, readiness to curtail civil liberties of opponents, including media. Saka chekutanga kuramba democratic rules emutambo. Chechipiri kuramba kwema-legitimate political opponents. Chechitatu kutolerata kana kukurudzira ukasha kana violence. Chechina kuve vakagadzirira kuunza ma-civil liberties ema-opponents kusanganisira media. Kuvatenga kana kuita curtail. So I'm going to put these 4 items on the board because they are the indicators for these gatekeepers. Saka ndichaisa zvinhu zvina izvi paboard nekuti ndo ma-indicators kana zvinobatsira ava vanenge vachichengetedza masuwo. So we're going to speak about each one of them, and the first one being rejection of democratic rules. Or as well a weak commitment to democratic rules. Kuramba ma-democratic rules emutambo kana kunge uine weak commitment kuma-rules emutambo democracy. So this could play out in several ways. Saka izvi zvinogona kubudikira nenzira dzakasiyana siyana. For example, to show openness to violate the constitution. Semenzaniso vanhu vanenge vachiratidza openness yekuviolate constitution. Suggests anti-democratic measures like cancelling elections. Kusuggesta ma-measures asiri democratic akafanana nekukanzura ma-election. Restricting basic civil or political rights, or to ban certain organizations. Kurambidza ma-basic civil rights kana kubhana zvimwe zvinhu. And as well, endorse non-constitutional means like military coups. Kuendorsa ma-means asiri constitutional. As well as violent insurrections and mass protests in order to force the government to change. Kana kumukira kune violence kana kuaya kuti kuvamanikidzire mahurumende kuti dzichinje. Next one would be denial of legitimacy of political opponents. Chinotevera ndechekuramba legitimacy
political opponents. Paint the political opponent as being a threat to a national threat. Kupainta political opponent sekunge national threat. That would be to say they are a threat to the national security or a threat to the country in itself. Ndokune kuri kuti threat ku national security kana threat ku nyika yacho. Or you could also say they start accusing them without any proof of being involved in crime. Kana tinogona kuti vanogona kutanga kuva approve vasina or even accusing them that they crime. are somehow related to foreign intelligence, to spies. Kana kutovaaccusa kuti vane ukama nema foreign intelligence kana kuti nema spies. Third one, toleration or encouragement of violence. Chechitatu kukurudzira violence kana kuitolerate. So this could be through armed mobs or paramilitary forces, militias. Zvogona kuita ma-armed forces kana kuti ma-militia aya ari paramilitary. It could also mean to endorse violence by their supporters. Zvogonawo kureva kuendorsa violence inenge ichiitwa nevamwe vanenge vachivatsigira. Or even to refuse to recognize violence when it happens among the supporters. Kana kutoramba kurecognize violence painenge ichiitika pakati pema-supporters. And the fourth one, readiness to curtail civil liberties of opponents, including media. Chechina kunge vari ready kuti vatenge ma-civil liberties, ma-opponents acho kusanganisira vemedia. Kugadzirira kutenga vaya vanopikisa ma-civil liberties kana kutenga vanhu vemedia. So this last one, that could be, for example, supporting the expansion of libel and defamation laws. Saka muenzaniso wekupedzisira unogona kunge kuri kutsigira information laws that would restrict protests and criticism against the government. Ma-laws anorestricta criticism against hurumende nezvimwe that would zvakadaro. limit certain political or civil organizations. Kana kuti anolimita ma-political kana ma-civil organizations. Would also include the threat to punish opponents. Zvichisanganisirawo threat yekupunisha vanopikisa. And also means to praise repressive measures of other governments. Zvichirevawo zvakare kurumbidza ma-repressive measures edzimwe hurumende. Yeah. So this would be a brief summary of how to identify a would-be authoritarian candidate. Saka iyi isamari yekugona kuidentifya munhu anogona kunga achizove authoritarian candidate. And what is interesting is we just gave some very objective definitions. Zviri interesting kuti taapa ma-definition ari objective. But it actually sounds as we were telling a well-known story.
asi zvinotonzwika kunge tachitotaura nyaya inozivikanwa chaizvo. For example, Trump, he fulfills with each of these 4 characteristics. Semenzaniso Trump anotokwana nekufufila makharacteristics mana Even esati before ataura aya. becoming a president. Kunyange asati atombovawo president. And I'm going to give examples for each one of them. Ndichapa muenzaniso wechimwe nechimwe chazvo. For example, Semenzaniso. what happened in January 6, 2021 Chakaitika musi waJanuary 6, 2021 was not the result of a sudden unacceptance of the election results. wausiri mubayiro wekungoerekana vanhu varamba gamuchira maresults emaelection. It was actually way back in 2016 when Trump was already beginning to question the legitimacy of the electoral process. Kuri kumashure uko kuna 2016 Trump akatotanga kuramba achibvunzurudza legitimacy yemaelection. So there was a research or a poll done by Politico magazine in 2016. Saka pane tsvakurudzo yakaitiwa neavo vePolitical magazine 2016. Which stated that 41% of the North Americans and 63% of the Republicans already believed that Trump could be robbed or ripped off in the coming election. Vaitotenda kuti Trump aitokwanisa kukundwa mumaelections aizotevera. So this idea was well and alive back then, and he continues to be the main proponent and leader of this idea. Saka pfungwa iyi yanga iri well and alive ende anoramba angoriwo mutungamiriri ari prominent wepfungwa iyoyo. Second point is to deny the legitimacy of the opponents. Chechipiri kuramba legitimacy yevanopikisa. This we can see this playing out in the case of Bertha against Obama. Tinoona zvichiitika munyaya ataurwa uyo aipikisana naObama. Bertha, sorry. There was this idea that was suggesting that actually Obama was not born in the United States and that he was actually born in Kenya. Okay, pfungwa iya yainzi Obama haana kuzvarirwa kuAmerica, akazvarirwa kuKenya, kuzvarwa kwaObama. They would also stigmatize Hillary Clinton. Vaizoitawo stigmatize Hillary Clinton. Labeling her as a criminal that needed to go to jail without any evidence. Vachimulabela segororo raifana kuenda kujeri vasina umboo. To speak of the third one, which is tolerating or encouraging violence. Tichitaura nezvechitatu, tinotaura nezvekutolerata kweviolence kana kuikurudzira. Going to quote Trump after a violent event in one of his political rallies. Mune mamwe mapolitical rallies aTrump mune chimwe chiitiko chake chepolitical rally. He was saying, "Throw this guy out. Try not to hurt him." Trump aiti, potserai munhu uyu panze, musazomukuwadza. So he was referring to a supporter who was in the middle of this confusion. Aitaura nezvemutsigiri aiva pakati peconfusion iyi.
But if you do hurt him, I will defend. I'm going to defend him in court. Asi mukamukuvadza zvenyu hazvidhipenda in court. It was not the only time, not the last time, that Trump would say something like that. Haisiriwo nguva yega kana kuti kupedzisira iyo Trump aitaura. The fourth one, the readiness to curtail civil liberties and opponents, including media. Chechina kugadzirira kunge vanhu vachikona civil liberties. I'm going to quote Trump once again. I think this shows very well what he's proposing. Zvinoratidza zvakanaka zvinhu zvaari kupropose. I'm going to broaden the scope of our libel and slander laws. Ndichapambadza scope yema-slander laws edu. So that those, when they write negative and horrible and false articles on purpose, kuitira kuti pavanonyora ma-articles ari negative ekunyepa vachizviita we can sue negoni, them and win a lot of money. togona kutovasungisa nekuhwina mari yakawanda. So if a possible candidate just fulfills with one of these four characteristics, this should already be enough to let the alarm bells make them ring. Kana zviri possible candidate kana paine possible candidate zvichitoringa mabhera ema-alarm. The political parties should be ready to isolate and to distance themselves from such a candidate. Ma-political party vanofanira kunge vari ready kuzvidistansa kubva kune political candidate yakadaro. But what we observe in the 21st century, this has not worked out very well. Asi zvatinoongorora muna 21st century hazvina kunyatsokubuda zvakanaka. Given that this has there was something taking place around the world. Tichiona sekuti ichi chinhu chaiitika pasi tenderere. So in our study tomorrow, we will try to understand a bit more what is actually taking place. Saka mangwana tichazama kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. And why political parties have failed in their role to filter. Uye ma-political parties sei akakundikana murole yavo yekuita zvavaifanira kunge vachiita. And why they have been unable to play their role as guardians of democracy. Uye kuti sei vanga vasiri kukwanisa kuita role yavo sevatariri Let us finish with a prayer. Ngatifarei nemunamato. Loving God, we thank you for the Sabbath day and for the studies. Mwari anotida tokutendai nezuva reSabata uye nezvidzidzo. We thank you that even in this world full of conflicts, Tinokutendai kuti kunyange munyika ino yakazara nemakakatano, you have protected us from threats, from threatening situations. munotichengetedza kubva mune ma-threats ema-institution iwaya. May we use all this light that we have understood and received Dai taingashandisa chiedza chese chatakanzwisisa nekugamuchira to become firm and secure as representatives of your truth. tigova firm tiri secure sevamiririri vechokwadi chenyu. Please bless us for the rest of this day and at the beginning of a new week. Tikomborerewo In the name muzuva of rese Jesus, iri amen. nekutanga kwevhiki inotevera muzita raJesu tonamata. Amen.